Assalamualaikum and hello everyone. So this is the last chapter that we're going to learn in this semester. Woohoo! Okay, so this is actually chapter 20 polymer. So kalau kamu jangan risau, dia nampak macam page 6 out of 10 lah, banyaknya page ni tak ni sebab dah gabung dengan nota chapter 19 kan. So my nota ni for polymer ada 4 page je. So this is actually all the learning outcome. Memang kita hanya ada satu saja subtopik. So it seems a lot but it's actually not. Okay. So let's dig into it. So kita tengok. Okay, so actually what is polymer? So kita tengok So contohnya kalau kamu tengok ni actually ni Cl tau. Nampak macam apa? Dia sebenarnya chlorine. So as we can see here, kita nampak this is actually an example of polymer. Sebenarnya benda ni boleh ulang banyak lagi, countless time. So sebab itulah selalunya kalau kamu nampak polymer, dia selalu akan buat macam ni, arrow macam ni. Dia akan buat round arrow tepi ni, lepas tu dia buat end. So maknanya this cycle could be repeated like 100 times, maybe more than that even. Okay, so as we can see here, contohnya kan, kita tengok. So kita tengok ni CH2CHCl. So CH2CHCl, CH2CHCl. So this is actually an example of polymer. So kita tengok. So kita kata polymer ni is actually macam ni lah. Dalam kes ni sebenarnya CH2CHCl. Dalam example ni CH2CH2. So N ni maksudnya this structure could be repeated countless time. Okay. Tapi what is the repeating unit? So repeating unit tak apa yang kita selalu ulang. So kita bukan selalu ulang CH2 je, it's not. Kita bukan ulang CHCl sahaja, bukan. Sebenarnya kita ulang CH2CHCl. 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 So that is actually the one that we've been repeating lah. Okay. And then sebenarnya sebelum dia jadi polymer tu, poly tu maksud dia banyak. It's actually the starter dia tu is actually monomer. Hanya ada satu sahaja. So dia punya starting tu what we call monomer lah. So kalau macam contohnya example ni, dia punya monomer is C double bond C, ni hydrogen, sini hydrogen Cl. So samalah. So this is what we call monomer. So dia bila satu sahaja. So bila dia jadi polymer, this bond will break. So dia akan ulang berapa kali? Countless time. So bila dah ulang banyak kali, so we're gonna form polymer. Lepas tu repeating unit ni apa? Repeating unit tu adalah benda yang kita ulang-ulang tu lah. Okay, sebab ada in 1 year question PSPM 2016-17, they ask you to differentiate between the term repeating unit dengan monomer. Okay, so monomer tu is the molecule from which a polymer is synthesized. So that is the original one, the original molecule that will form our polymer. So what is actually repeating unit? Repeating unit ni is the actual structure that is being repeated. So benda tu yang diulang sahaja. Okay. So again, just to remind you again, monomer tu is actually the basic molecular unit, and it's a small repeating unit lah. Small repeating units that build up polymer. So bila monomer ni undergo polymerization, contohnya dalam kes kita ni CH2CHCl ni undergo polymerization, we're going to form polymer. So it's a macromolecule, it's a large molecule made up of many repeating subunit. Maknanya yang ini kita akan ulang banyak kali lah. So that is actually our polymer. So that is only the definition. So kita kena tahu lah what is monomer. Monomer ni akan form polymer. Okay, polymer tu sebenarnya is actually the repeating unit of our monomer ni lah. Okay. Next, what we're going to look at is actually the properties of polymer. So, polymer ni could be synthesized from the same type of monomer. So, contohnya, kalau ada A, dia semua adalah A. Contohnya, kalau CH2, semua CH2 sahaja. Copolymer ni pula is formed from 2 or more different type of monomer. So, AB ni, it means that it has 2 different monomer. Okay, and then we have to know for the structure we have straight chain dengan cross link. Okay, kalau straight chain consists of monomer that are linked in straight and continuous chain. Yang ni yang kita selalu nampak ni. Tapi cross link polymer is the one that contain branches that connect the linear polymer chain. So maknanya this is our linear polymer chain kan. Tapi sebenarnya ada branch dekat sini, our X here that connect these two linear polymer chain. Okay, so next page. Okay, so kita kena tahu juga there's a natural polymer. So kalau kita ada protein, dia punya monomer dia adalah amino acid. So kalau ni kita repeat banyak kali, so we're going to form our protein. So kalau carbohydrate, so the glucose is actually our monomer. Kalau polymer dia, kalau this structure is being repeated multiple times, that is what we call carbohydrate.
And kalau rubber, natural rubber, dia punya monomer adalah isoprene ataupun di IUPAC nomenclature adalah 2-methyl buta 1,3-diene. Now we're going to look at the preparation of polymer. So preparation of polymer is usually the frequently asked question about this topic. Okay, so for the preparation of polymer, so there's two types. One is addition, second one is condensation polymerization. Okay, so how to differentiate these two? So I'm just gonna go yang ini general dulu lah. Kalau addition polymerization, it must be monomer tu must be unsaturated. So what does it mean by unsaturated? So it means that your monomer tu must have a double bond. So kalau kamu ada double bond tu, memang kita akan undergo addition polymerization lah. So kalau condensation ni pula, the monomer must have two the monomer is that it's going to be two different monomers, and then what we're going to do is we're going to combine this monomer and we will eliminate a small molecule. Contohnya sebelum ni we always use condensation reaction kan, we're going to remove water. Tapi dalam case yang for polymer ni boleh remove H2O, HCl, even methanol pun kita boleh. But at least it's going to involve monomer with at least two functional group. So tadi kata addition kena yang ada double bond. Kalau condensation tu mesti at least two functional group present. Okay, lepas tu untuk polymer ni, okay, just sebab this is actually in your learning outcome memang ada juga soalan ni. State the use of synthetic polymer. So yang ini pun kamu kena ingat lah. Tapi sebenarnya paling senang nak ingat apa? Kevlar is a bulletproof vest. Kalau nylon is actually for sweater. Apa lagi? Polystyrene untuk food container. Okay, polyethylene is your drinking bottle. Okay, so now let's look into detail for the addition polymerization. So this reaction involve double bond. Okay, so how does it work? So yang ini misalnya draw sikit So we're gonna look, kalau contohnya kita punya monomer ni is ethylene. Okay, atau ethylene. So contohnya dekat sini. So contohnya dalam case ni, what I've done is actually kalau kita ada 3 of my monomer. Okay, so monomer ni kan mesti ada double bond kan. So but remember that for one bond we have 2 electron. Okay, so for this reaction is actually it will give free radical. So what happen bila kita bagi free radical, the electron tu dia akan electron is being shared equally. So contohnya dekat sini kan, one of it akan pergi ke sini, one of it akan pergi ke sana. Okay, tapi double bond tu only one of it involved. Yang lagi satu tu remain sahaja. So the same goes for this one. So satu akan ke kiri, satu lagi ke kanan. Okay, this one pun sama juga. Contohnya sebab monomer tu dia involve the same monomer kan. Kalau different pun boleh juga. But then what would happen is that and I'm just going to show it to you how do we get there. So contohnya dekat sini. Okay, what would happen is that so this is carbon 1 dengan 2. So for these two part, this two part is still there. So yang ini I'm just going to show double bond tu masih ada lagi di sini Okay, and then so sekarang ni one of the electron here adalah di sini. Okay, lagi satu pula is being shared here. Okay, so this is the 1, 2 carbon. Okay, carbon 3 dengan 4. Carbon 3 dengan 4 ni adanya our bond yang single bond yang original dekat sini lah. Tapi bila tadi satu ni dah being shared kan, so yang ini dia akan share dekat sini. Lagi satu pula di sini. So that is between yang carbon 3 dengan 4. Carbon 5 dengan 6 ni macam mana pula? Yang original single bond ni ada dekat sini. Okay, another one lagi, ada satu dekat sini, satu lagi kat sini. So sebenarnya boleh je lah kamu nak tunjuk ni is actually a single bond, ni single bond. Semua ni is actually a single bond. Tapi ni just miss nak tunjuk dekat kamu lah actually how does this reaction occur. So walaupun kamu nampak macam monomer ni hanya ada satu sahaja, so how does it work? It's actually peroxide ataupun when heated or exposed to light ni kita akan form radical. So what happen is that we're gonna form, lepas tu yang ini sebenarnya yang ini kan kamu boleh nampak satu kan, sebenarnya dia boleh react dengan lagi CH2 yang berbeza pula. Yang ini pun boleh react dengan yang yang our ethylene from another one. So if I'm gonna draw another one, so dia very repeated lah. Macam the possibility is endless. Okay, tapi sebenarnya kalau kita nak simplify kan, so what would happen is that for this reaction, kalau Miss nak tunjuk simplify kan, dia memang akan jadi macam ni lah.
CH yang ini. Lepas tu kita akan buat yang expose to light tu. So maknanya akan form free radical. Okay, so carbon, hydrogen ni masih lagi is there. Tapi one of the double bond, the electron ni, the bond ni nanti kamu akan nampak dia macam tambah 2 dekat sini. Okay, so dia nampak macam pelik. Tapi sebenarnya kenapa? Sebab sebenarnya yang ini dia tak tunjuk lah. Sebenarnya dia bila kita react another monomer with another monomer. So sebab itulah nanti kita akan form countless this single bond ni. Okay, but then kalau this is actually our monomer, kalau nak jadi polymer, kalau nak simplifikan kita akan buat macam ni. So this one is being repeated kan, CH2 is being repeated. So bila dia repeated, kita akan buat, okay, dia punya first dia ni dengan end dia ni, kita akan guna bracket and we're gonna use N. Letter N, it means that it's being repeated. Okay, so this is actually how the addition polymerization occur. So actually bila kita ni monomer dengan another monomer, diorang akan share lah the electron. So this is how does it work. Lepas tu yang ni simplified kan. Sebab tu lah kalau kamu pelik kan, how does it work from here to here. Sebenarnya dia dari sini lah. Tapi yang ni Miss just tunjukkan extra sahaja. Okay, so that's why untuk addition polymerization, so sebab itulah kamu nampak from double bond tiba jadi single bond yang macam ni. Tak faham lah. Sebenarnya that is the process lah. If you be unsure, boleh tengok lagi sekali. So this is actually all our monomer. And this is actually polymer. So memang kalau nak buat polymer tu, is that what we're going to do adalah we're going to remove the double bond. Lepas tu kita akan buat bracket tu, nak kata akan form polymer kan. So polymer tu kena buat bracket ni dengan huruf N. So it means that it's repeated multiple times. So that is actually for addition reaction. Okay, so dia macam pelik sikit. So let's look for condensation polymerization. Yang ni we're familiar with, where we're going to eliminate a small molecules. Okay, so first kita tengok sini, formation of nylon 6,6. Okay, for the formation of nylon 6,6 ni, okay, sebab tu kita kata kalau for condensation, kita akan involve ada functional group yang berbeza-beza. Addition ada, apa ni nama dia? Only have double bond. Kalau condensation reaction, as we can see, contohnya dekat sini we have our carboxylic acid, sini kita punya amine. Okay, so how does it work? Okay, so sebelum ni kalau kita tahu kalau condensation what we're gonna remove, okay, ni kita nampak familiar kan, OH dengan hydrogen, one of the hydrogen. Sebab tu Miss buat yang macam bulat-bulat ni Okay, tapi yang ini ada yang apa tu, sebab actually sebenarnya dekat sini depan ni boleh lagi react dengan another of our amine ni kan. Yang lain ni sikit untuk polymer ni, bukan only one OH ni kita akan remove, OH ni pun kita akan remove. OH ni kita akan remove. Yang this one, hydrogen dia ni yang kita akan remove. Okay, so how does it work? So maknanya OH ni kita remove dekat sini, OH ni kita remove. Okay, yang untuk amine ni, N ni kita remove, N ni, hydrogen tu kita remove, hydrogen ni pun kita remove. Tapi Miss nak buat, I want to make it clear, nampak macam ni lah. Hydrogen. So it means that I have removed one of my hydrogen lah. Okay, so what happen here, kalau condensation reaction, okay, apa yang kita dah buang tu kita akan rapatkan lah. So we're going to form a new bond. Okay, so I'm just going to draw it here. Okay, tapi bila kita tengok dekat sini, takkanlah ini sahaja polymer kita. Sebab kita kata kalau polymer kena ada yang bracket tu kan, at the start and at the end. So kat sini pun kita akan buat lah at the start here dengan at the end here. So kat sini carbon dah memang dah cukup 4 bond, 1, 2, 3, 4. So bolehlah kita terus start dengan kita punya yang bracket tu. Okay, so kat sini nitrogen nak 3 bond. Dia baru 1, 2, 3. So at the end tu kita buatlah yang tutup bracket tu. Okay, so then this is a polymer, so we have to show dia adalah N. So kalau nak tunjuk, boleh juga the molecule that is being removed is actually water. Water ni pun kena tulis lah NH2O, sebab multiple of our H2O is being removed. Okay, so dalam kes ni kita tengok nylon 6 ni lain sikit. Dia adalah pada monomer yang sama. So this is actually what we call as our 6-aminohexanoic acid. So dekat sini what we're going to remove kan OH dengan one of the hydrogen. So dekat sini pun yang kat tepi ni kita akan remove OH dengan dia punya one of the hydrogen. Sebab macam hampir sama, sebab it's actually the same molecule.
Okay, so I'm gonna do now is you're gonna remove water kan. So remove OH ni dulu on both side, and then we're gonna remove one of the hydrogen on nitrogen. Tapi nak buat dia expanded bond. Okay, lepas tu kita dapatkan bond ni. Lepas tu make sure, remember nitrogen nak 3 bond. So lagi polymer kan, kena ada start dengan N tu lah. Start dengan N. Carbon dah cukup 4 bond, lepas ada N, we have removed our water. Okay, so now it's actually the formation of Kevlar. So Kevlar ni apa yang kita akan condense. In this case, we're going to remove, bukan H2O, kita akan remove HCl. So Cl satu ni kita buang. Okay, so belah sini pun kita kena buang jugalah Cl ni. Okay, yang NH2 ni sebab kita nak remove HCl, only one hydrogen. So Miss guna yang sebab nak remove only one of my hydrogen. Okay, so we're gonna remove the hydrogen. Tapi senang nak buat structure dia jadi macam expanded sikit. And we're gonna remove our Cl. Lepas tu kita dapatkan, kita kena buatlah N dengan start dia tu. Lepas tu ada N. So this case kita akan remove NHCl. So that's for formation of Kevlar. Kalau formation of Dacron, what we're going to remove dalam kes ni is actually our methanol, CH3OH. Okay, so CH3OH ni kita akan remove, which is our methanol, small molecule kita. Okay, jangan lupa OH ni pun kena buang, CH3 lagi satu pun kena buang. Sebab we're going to remove our methanol kan. Any compound nampak macam boleh represent tu, we're going to remove. Okay, CH3 ni kita akan remove. Alamak, yang ni oksigen masih ada lagi. So I'm going to make it clear. And again, polymer mesti N dengan start adanya bracket. Okay, so now let's look for the case of pterylene. So macam mana pula dengan pterylene ni? Okay, pterylene ni we're gonna remove the OH dengan, kali ni dengan hydrogen. We're gonna remove water. Okay, so I'm just gonna erase one of the molecule ataupun atom tu. Lepas tu kita akan rapatkan. Jangan lupa start dengan N tu mesti ada bracket. Lepas tu kalau tak ada bond, kena buat bond lah, baru ada bracket tu. So that's it actually for the condensation. Now let's look for the example. So on the last page ni, tengok, predict the structure of polymer that are formed by the copolymerization of this structure. Okay, so sebenarnya polymerization there's two, satu addition, satu condensation. So kalau addition dia mesti ada double bond. Kalau condensation kena ada two different functional group. So dalam case yang ini sebenarnya kita nampak double bond. So bila dia double bond, dia sebenarnya adalah addition reaction. Okay, so macam mana addition reaction ni work? If you still remember, it's actually initiated by our peroxide. Tapi polymer jangan lupa start dengan N tu ada bracket dengan huruf our letter N kita. Okay, so ni Miss nak tunjuk macam mana peroxide tu works. Lepas tu yang ini from our double bond tu yang akan form radical tu. Okay, so kalau yang green-green ni, apa maksud dia? Nanti elektron ni akan form a new bond dekat sini. So maknanya pada our carbon ni akan form a new bond. Satu, each of the carbon ni share elektron dia. So yang share the green electron. So yang ni Miss nak guna color green jugalah. Okay, so yang ini the double bond is not there lah. Double bond kan tadi dah being shared kan. Okay, so yang lagi satu elektron tu pula is being shared dengan kita punya yang nak form yang bracket kita tu lah. So yang ni first dengan N tu is being used untuk nak kata the start and the end of our polymer. So yang lain salin sahaja. So this is actually the structure for the addition polymerization. Again, from our double bond akan form a new single bond sini. Lepas tu yang lagi satu tu nak tunjuk kita akan form the start of the polymer and the end of our polymer. Now let's look for example B. So example B ni, so this is actually the expanded structure. So ini bukan addition, maka dia adalah condensation. So condensation is that we're going to remove small molecule. In this case, we're going to remove our water. So jangan lupa, kalau contohnya the same molecule, kalau remove H tu, it's not only one, kita kena remove from the other side lah. So OH dekat sini kena remove, hydrogen from the N side ni pun kena remove juga. So what I have here adalah my structure yang ni. And then yang ini pun ada jugalah dah remove dah Miss punya OH. So kita dah remove dah, so tak perlu nak tunjuk byproduct, boleh tak nak pun tak apa. What we're gonna do now is the start and the end of our polymer tu. So kita akan make sure ada bond, lepas tu bracket dengan N. So this is actually the product. Okay,
Now let's look for example 2. Dia bagi kat sini polymer. How do we know it's polymer? Adanya bracket dengan N di situ. Question ask for the structural formula of monomer. So kita tengok dekat sini, this is actually hint of kita punya condensation polymerization. We're going to remove it's either between these 3 compound lah. Okay, sebenarnya hint dekat sini senang. Kalau nampak NH2, dia mesti original NH2. C double bond O ni sama pada carboxylic acid kita. So we know that we're going to remove, in this case adalah remove kita punya water, where one of the molecule remove hydrogen, satu lagi remove OH. Yang NH tu akan remove hydrogen sebab originally dia adalah NH2. So here is actually the structure of monomer. So ni yang original lah before kita remove water kita ataupun remove H kita. So yang ini jangan lupa, sebab kalau untuk monomer we have to write down yang N Latin lah, nak kata dia ada countless time. Sebab tu lah semua kita tengok polymer ada huruf N di hadapan. Okay, and then ada lagi satu ni adalah originally C double bond O OH. So we're going to add our OH pada C double bond O kita. And then remember we have to write down the letter N di hadapan dia. So this is actually example of condensation polymerization. Okay, so macam ni kita nak tahu, sebenarnya senang kita tengok pada structure tu itself. So macam contohnya NH ni kan, so senanglah kita tahu dia sebenarnya original dari NH2. C double bond O ni sebenarnya boleh dia OH boleh, Cl pun boleh, tapi yang famousnya OH lagi lah. So that's for example A. So now let's look for example B. Example B ni sebenarnya adalah example of addition polymerization. So how do I know it? Sebab dia bukan from 2 different functional group, and then kalau double bond tu kita boleh buat lah yang free radical kita. So how does it work? Kita akan buat daripada double bond kita ni yang free radical. Okay, so satu arrow sini, satu arrow ke kanan. Okay, lepas tu what happen next is that nanti this arrow akan form double bond kita. So lagi satu elektron nak dapat pada mana? Lagi satu elektron tu kita akan ambil daripada yang previous bond lah, sebab dia baru ada satu, sebab dia radical kan. So radical unstable, dia mesti akan macam another molecule pun ataupun another bond pun nak form akan pergi kepada this radical. Okay, so what happen, yang the starting of our polymer tu pun akan dari sini, and then the end of our polymer pun akan ke another radical ni lah. Okay, so how does it work? So contohnya kita punya compound kan, CH yang awal ni, lepas kita ada original bond kita. Okay, lepas tu the second one. So sekarang ni what happen adalah arrow electron from the blue bond tu dengan pink ni dah jadi 2 elektron. So 2 elektron ni, so it means that we have 1 bond. Okay, so yang sekarang ni kita punya double bond ni apa jadi? Sebab dia dah break kan, dia dah homolytic cleavage kat sini. So what happen is that we only have 1 single bond left. So CH ni sama lagi. Okay, so sekarang ni macam mana pula? Originally dia ada satu bond je kan, tapi sekarang ni bila radical yang bagi elektron pink ni dengan lagi satu ni dia bagi elektron from this side kan, so ada lagi satu bond, lagi satu elektron. So yang CH ni maintainkan sahaja. Okay, so kalau 2 elektron ni sama lah, maksud dia we have our double bond. So this is actually our monomer. Okay, so kalau yang ini kita kena bawa huruf N di hadapan lah. Okay, so that's for question B. So if you be unsure boleh tengok lagi sekali, but I won't do many question on this sebab memang soalan pasti pun tak banyak bincang pasal addition polymerization. So that's it. If you be unsure tengok lagi sekali. Question C cancel out. I don't want to do this, so blah. So that's the end of our semester 2 punya content. Bye bye. Tapi jangan nak bye-bye sangat. Lepas ni kita akan buat revision for all organic reaction. Okay, bye.